Hi guys, welcome to my channel. Today we see exercise 1.1. First sum, use Euclid's division algorithm to find the HCF of first subdivision 135 and 225. Let's start. 225 is greater than 135. We apply Euclid's algorithm. A is greater than B. Okay, 225 is dividend and 135 is divisor. 135 1 times are 135. Balance 90. 90 is not equal to 0. So the procedure continue. And second step, 135 is dividend. 90 changed into the divisor. 90 1 times are 90. Balance 45. Then 45 is divisor and 90 is dividend. 45 2 times are 90. Balance 0. So remainder becomes 0. The procedure stops. So the HCF of 135 and 225 is 45. Second subdivision 196 and 38220. Okay. 38220 is greater than 196. We apply Euclid's algorithm. A is greater than B. So dividend is 38220 and divisor is 196. 196 1 times are 196. Balance 186. So move down the 2. 196 9 times are 1764. Balance 98. Move down the number 0. So 980. 196 5 times are 980. Remainder 0. Okay, first step A 0. The remainder becomes 0. The procedure stops. So the HCF of 196 and 38220 is 196. Okay, எங்க remainder 0 இருக்கோ அதோட divisor வந்து 196. So that is answer. Third subdivision 867 and 255. 867 is greater than 255. We apply Euclid's algorithm. A is greater than B. So dividend is 867 and divisor is 255. 255 into 3 times are 765. Balance 102. Okay, then 255 is a step 2. 255 is a dividend and 102 is a divisor. 102 2 times are 204. Balance 51. 51 is not equal to 0. So remainder changed into divisor and divisor changed into dividend. So 102 dividend ஆகும் 51 divisor ஆக எடுத்துக்கிறோம். Okay. 51 2 times are 102. Remainder 0. The procedure stops. Okay, HCF of 867 and 255 is 51. Next sum. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Okay, let's start. Let a be any positive odd integer. B equal to 6. Use Euclid's algorithm. A is greater than B. So A is a dividend and B is a divisor. So we know that dividend into divisor into quotient plus remainder, that is A equal to BQ plus R, which is equal to, substitute B equal to 6 in A equal to 6Q plus R.
then q greater than or equal to 0 or less than b. b ஓட வேல்யூ விட r ஓட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ 6 less than 6 r less than 6. 6க்கு கீழே தான் எல்லா வேல்யூஸும் இருக்கணும். ஸோ 0 1 2 3 4 5. Since 0 less than or equal to r less than 6. rக்கு இந்த 6 வேல்யூஸையுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். சப்ஸ்டியூட் r equal to 0 in a. If r equal to 0 in a, then a equal to 6q plus 0. So a be a positive even integer. 6q is divisible by 2. 6q வந்து 2ஆல் divisible ஆகிறனால அது even integer. divisible ஆகலைன்னா odd integer. Then second step, substitute r equal to 1 in a. Then a equal to 6q plus 1 is not divisible by 2. So a is a positive odd integer. Substitute r equal to 2 in a. Then a equal to 6q plus 2 is divisible by 2. So a is a positive even integer. Then r equal to 3. Then a equal to 6q plus 3 is not divisible by 2. So a is a positive odd integer. Then if r equal to 4, a equal to 6q plus 4, that is even integer. r equal to 5, a equal to 6q plus 5, that is odd integer. So r value substitute பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் எதெல்லாம் ஆட் நம்ம கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது show that any positive odd integer is of the form. ஸோ ஆட் இன்டிஜர் எதுக்கெலாம் வருது 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. So these three values are in odd, is of the form odd. So if since a is odd, a equal to a odd இருக்கிறப்போ என்னென்ன values 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. So even integer values வராது. So not equal to 6q or 6q plus 2 or 6q plus 4. Therefore any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. So இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொன்னது, ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. Hence we proved. Okay, next sum. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two members are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Okay, two groups இருக்காங்க, 616 and 32 members. Okay, two groups மார்ச் பண்ண போகிறாங்க. சேம் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ், இவங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கிற காலம்ஸ் சேம் நம்பரில் தான் நின்று மார்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இன் விச் தே கேன் மார்ச்? மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் நம்பரில் தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ்? ஓகே, HCF ஆஃப் 616 and 32 which is equal to maximum number of column in which they can merge. HCF value கண்டுபிடிக்கணும். So use Euclid's algorithm. 616 is greater than 32. So greatest value is dividend and smallest value is divisor. 616 is a dividend, 32 is divisor. 32 1 times are 32. Balance 29. So 6 value கீழே இருக்கிறோம், 296. 32 9 times are 288. Balance 8. So balance 8 கிடச்சிருக்கு. சேம் ஸ்டெப்லேயே கொண்டு போகிறேன். 32 செகண்ட் ஸ்டெப்பில் 32 டிவைடண்ட் ஆகிறது, 8 is a divisor. So 8 4s are 32. Remainder 0. So the remainder becomes 0. The procedure stop. So the value is 8. HCF of 616 and 32 is 8. Therefore they can march in 8 columns each. Okay, 8 columns are இருக்காங்க.
Then fourth sum. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Okay. Euclid division lemma use பண்ணி பாசிட்டிவ் இன்டிஜரை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூஸ் 3m or 3m plus 1. m is a integer. Hint நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, let x be any positive integer, then it is of the form 3q plus 1 or 3q plus 2. Now square each of these and show that they can be rewritten in the form 3m or 3m plus 1. Okay, hint என்னன்னா x வந்து பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்னு எடுத்துக்கிட்டு அதோட ஃபார்ம் வந்து 3q plus 1 3q plus 2ன்னு ரிசல்ட் கிடைக்குது. ஸோ அந்த வேல்யூஸை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூஸ் 3m or 3m plus 1. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸாம்பிள்லேயே எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்னு எடுத்து 3q plus 1 3q plus 2ன்னு ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சேம் ஸ்டெப் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். லெட் a be any positive integer, b equal to 3. Use Euclid's lemma algorithm. A is greater than b. A equal to bq plus r. We know that already q is a quotient or is a remainder. So b equal to 3 in A equal to 3q plus r. Q greater than or equal to 0, then r less than b. So r equal to 0, 1 and 2. Since 0 less than or equal to r less than 3. Okay, 0 1 2. So r க்கு 0 substitute பண்ணுறப்போ a ஓட வேல்யூ 3q. r க்கு 1 substitute பண்ணுறப்போ a ஓட வேல்யூ 3q plus 1. r equal to 2 in a ஓட வேல்யூ 3q plus 2. ஸோ இதோட ரிசல்ட் 3q plus 1 3q plus 2 ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிளில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ திஸ் கொஷின் டு ஷோ தட் த ஸ்கொயர் ஆஃப் எனி பாசிட்டிவ் இன்டிஜர். ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்க போகுது. ஸோ 3 வேல்யூஸ் இருக்குது ஏக்கு, 3q plus 1 3q plus 2. ஸோ இந்த 3 வேல்யூஸையும் ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம். 3q, first case 3q, a equal to 3q. So a square is equal to 3q the whole square. So 9q square. So இதில் 3 காமன் எடுக்கிறோம், 3q square. Common in 3, so 3q square. So the 3q square mன்னு எடுத்துக்கிறோம். So 3m, where m equal to 3q square. Then second case, a square equal to 3q plus 1 the whole square. Okay, a plus b the whole square formatல இருக்கு, 3q plus 1 the whole square. Okay, same formula இங்கே எடுத்துக்கிறோம். a is a 3q and b is b equal to 1. Okay, a square plus b square plus 2ab. So a square is 3q the whole square, 9q square plus 2ab, 2 into 3q into 1. So plus 6q plus b square, that is 1 square 1. Okay, இதில் நம்ம 3 காமனாக எடுத்துக்கிறோம். டேக்கிங் காமன் இன் 3 காமனாக எடுக்கிறப்போ ஃபர்ஸ்டில் 3q ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2q ப்ளஸ் லாஸ்டில் 1. ஓகே, ஸோ ஈக்குவல் டு 3m plus 1, where m equal to 3q square plus 2q. ஸோ இந்த mோட வேல்யூ தான் 3q square plus 2q. காமனாக எடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் தான் m. ஸோ செகண்டில் நம்ம கிடச்சிருக்கிற ரிசல்ட் 3m plus 1. ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம mன்னு எடுத்துருக்கோம்னா m வந்து சம் இன்டிஜர்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து m equal to 3q square, செகண்ட் கேஸில் 3q square plus 2q. அண்ட் தென் கேஸ் 3ல நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண போகிறது 3q plus 2 the whole square. சேம் ஃபார்முலா, a square plus 2ab plus b square. a square 3q square, so 9q square plus 2ab, 2 into 3q into 2 plus 6q, that is 6q plus b square equal to 2 square equal to 4. Okay, இதுலேயும் 3, இதில் வந்து லாஸ்ட்டில் உள்ள அந்த 4 வந்து 3 plus 1 எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா டேக்கிங் 3 காமனாக எடுக்கிறப்போ
3 காமனாக எடுக்கிறப்போ நம்ம வந்து இந்த 3யும் காமனாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ 4 வந்து 3 + 1ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம். தென் டேக்கிங் 3 இன் காமன் 3q² + 4. ஸோ 12/3 4. 3 காமனாக எடுக்கிறனால 3 4s are 12. ஸோ 4q + 1. 3 காமனாக எடுத்தனால 3 1s are 3 ப்ளஸ் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற 1. ஓகே, ஈக்குவல் டு 3m + 1, where m is some integer. So m equal to 3q² + 4q + 1. ஓகே, 3 கேசஸ்லையுமே நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ரிசல்ட் 3m + 1 3m + 1. நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொன்னது இதுதான், 3m or 3m + 1. Hence it can be said that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1. Hence we proved. Next sum, fifth sum. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m 9m + 1 or 9m + 8. Okay, லாஸ்ட் சம்மில் ஸ்கொயர் பண்ணோம், சேம் இங்கே வந்து க்யூப் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் 4 or 5 ஸ்டெப்ஸ் வந்து சேம் ஸ்டெப்ஸாக தான் இருக்கும் ரெண்டு சம்க்குமே. ஓகே, லெட் ஸ்டார்ட். லெட் a be any positive integer, b equal to 3. Use Euclid's division lemma algorithm. A is greater than b. So a is a divisor and b is a divisor. A equal to bq + r. Q is a quotient, r is a remainder. So b equal to 3 in a. So a equal to 3q + r. Q greater than or equal to 0. R equal to 0, 1 and 2. Okay. R 0 less than or equal to r less than 3. Okay. So இதோட result என்ன இருக்கும்? 3m 3q or 3q + 1 or 3q + 2. இதோட result வந்து 3 values இருக்குது. So same step follow last sum. ஸோ கேஸ் 1 இந்த 3 ஏக்கு வந்து 3 வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ 3 கேஸஸ் எடுத்துக்கிறோம். லாஸ்ட்டு சம்மில் ஸ்கொயர் பண்ணோம், இங்கே க்யூப் பண்ணுறோம். ஸோ கேஸ் 1 a equal to 3q the whole cube. ஸோ 27q³. ஸோ இதில் 9 காமனாக எடுக்கிறோம். டேக்கிங் காமன் இன் 9 காமனாக எடுக்கிறப்போ 3q³. ஸோ ஈக்குவல் டு 9m, வேர் m equal to 3q³. தென் கேஸ் 2 3q + 1 the whole cube. Okay, a plus b the whole cube formula. So a cube plus 3a² b plus 3ab² plus b cube. Okay, இந்த ஃபார்முலாவில் தான் கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ a வந்து 3q and b equal to 1. Okay, first a cube 3q the whole cube, that is 27q³ plus 3a² b 3 into a², 3q the whole square, that is 9q². So 27q² plus 3ab², 3 into 3q into 1 square, that is 9q plus b³ 1 cube equal to 1. Okay, taking 9 in common. So 3q the whole cube, 3q³ plus 3q² plus q plus 1 last la 1. Okay, equal to 9m + 1, where m equal to bracket level value m னு எடுத்துக்கிறோம் plus 1, where m equal to 3q³ plus 3q² plus q. Then case 3 3q plus 2. So last value a 3q plus 2 substitute பண்ணி a cube find out பண்ண போகிறோம். 3q plus 2 the whole cube. Same formula, a cube 3q³ 27q³ plus 3a² b 3 into a² 3q² into 2. So 3 into 9 into 2 54q² plus 3ab² 3 into 3q into 2 square. 3 3s are 9, 9 2s are 9 4s are 36q plus b³ 2 cube, that is 8. Okay, taking 9 in common. So 3q³ plus 9 6 are 54, so 6q² plus 9 4s are 36, so 4q plus 8
equal to bracketல உள்ள எடுத்துக்கிற வேல்யூ m equal to 9m plus 8 where m equal to 3q cube plus 6q square plus 4q. ஓகே, நமக்கு மூணு ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு. 9m 9m plus 1 9m plus 8. ஸோ ஏயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி க்யூப் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதிலேருந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ரிசல்ட் 9m 9m plus 1 9m plus 8. Therefore, the cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 or 9m plus 8. Hence we proved.